Αγαπητές φίλες και φίλοι του σινεμά, γεια σας. Ακούτε το Caro Diario, το κινηματογραφικό podcast του ντοκουμέντο με τον Κωνσταντίνο Καημάκη. So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand? So it's a grumpy brand, yeah? Congratulations! Show me that Balenciaga look. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M! Yay! Balenciaga! And H&M! Balenciaga! And H&M! You looks paid for the tickets. Not bad, huh? So what do you do? I sell shit. I don't want to hear anybody saying no. It's always, yes sir, yes ma'am. I command you, enjoy the moment. No, No? no, You say no to me? no, no. Oh, so it's yes? Yeah, no. Yes? Go in. Yes! The sails. Do you think it's possible to wash them? I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails. It was sails. Yes. Well then, in that case, we will clean the sails. Yes. Of course. Yes. A Russian capitalist. And an American communist. On a $250 million luxury yacht. The ship is going under. Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες το Τρίγωνο της θλίψης. Πρόκειται για τη νέα δημιουργία του Σουηδού Ρούμπεν Έστλουντ, ο οποίος μας είχε χαρίσει πριν από 5 χρόνια το αριστουργηματικό τετράγωνο, το οποίο σατήριζε τον κόσμο της μοντέρνας τέχνης. Το Τρίγωνο της θλίψης είναι μια νέα σάτιρα που δεν χαρίζει κάστανα σε κανέναν, ειδικά στους πλούσιους και όμορφους αυτής της ζωής. Ο τίτλος είναι δανεισμένος από ένα όρο που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ομορφιάς και περιγράφει τις ρητίδες που σχηματίζονται ανάμεσα στα φρύδια. Αυτή είναι η βασική αρχή του σεναρίου που μιλάει για την αιμονή της εποχής μας, πρωταρχικά με την εμφάνιση, ενώ η εσωτερική ηρεμία και ισορροπία προφανώς και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Η πλοκή στρέφεται γύρω από τη σχέση δύο διάσημων μοντέλων, του Καρλ και της Κάγια, που είναι καλεσμένα σε μια πολυτελή κρουαζιέρα. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι μια κλειστή ελίτ από δισεκατομμυριούχους. Ένας ολιγάρχης καπιταλιστής από τη Ρωσία, Βρετανοί έμποροι όπλων που εκπροσωπούν τα παλιά τζάκια της γεραιάς Αλβιώνας, ένας μοναχικός Σκανδιναβός που πλούτησε χάρη στη τεχνολογία. Ενώ ο καπετάνιος του σκάφους είναι ένας αλκοολικός Αμερικανός που επικαλείται τον Μάρξ και τον υποδίεται απολαυστικά ο Woody Harrelson. Στην αρχή τα πάντα είναι ιδηλιακά για το ζευγάρι που βρίσκει υλικό για αξιοζήλευτες αναρτήσεις στο Instagram, όπως κάνει η μοντέλα της ιστορίας. Αλλά όταν ξεσπά μια θύελα και όλοι παθαίνουν αυτία κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, η πανάκριβη κουραζιέρα καταλήγει σε φιάσκο. Ο Καλ και η Γιάγια βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί με 3-4 ακόμη από τους άπλυτους επιβάτες και μία από τις καθαρίστριες του γιότ. Η ιεραρχία ανατρέπεται στο νησί, καθώς η καθαρίστρια είναι η μόνη που ξέρει να ψαρεύει. Ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας του Ρούμπεν Έστλουντ είναι μια χαλήνωτη σάτυρα για τους ρόλους και τις κοινωνικές τάξεις που στέλνει το cast του φιλμ από τη κλειδί μιας πολυτελούς κουραζιέρας στις δυσκολίες της επιβίωσης. Σε ένα ερημο νησί που είναι χιλιάδου της Εύβοιας, το οποίο γίνεται το φυσικό σκηνικό αυτής της εμπειρίας. Ο δημιουργός στείνει μια σειρά από ισοπεδωτικές ανατροπές με αιχμηρό και αδίστακτο χιούμορ και μας παρουσιάζει την πιο ταξική ταινία του. Όπως σε όλες τις ταινίες του, η αφετηρία είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά. Πολλές σκηνές στο Τρίγωνο της θλίψης έχουν μια σύνδεση με μια κοινωνιολογική μελέτη ή ένα ανέκδοτο που τονίζει κάτι βασικό σε μια συμπεριφορά. Ο σκηνοθέτης αναζητά στη συστηματική μελέτη της βιομηχανίας της μόδας στοιχεία που συνδέονται με την ανθρώπινη φύση και καταλήγει σε μερικά άκρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Χρησιμοποιούμε τα ρούχα μας για να κρυφτούμε μέσα στη κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουμε, λέει ο Έστλουντ. Και συνεχίζει. Τα ρούχα μας είναι το καμουφλάζ μας και αναλογιστείτε τις έγνοιες που έχουμε όταν πάμε σε ένα κυριλέ πάρτι. Δεν θέλουμε να είμαστε υπερβολικά ντυμένοι, αλλά ούτε και χύμα. Αν δεν ντυθούμε σωστά, τότε είμαστε εκτεθειμένοι. Από οικονομική άποψη έχει νόημα που οι εταιρείες ρούχων πλασάρουν καινούργιες συλλογές συνέχεια. Έτσι, πρέπει να αλλάζουμε τα ρούχα μας συχνά και να καταναλώνουμε ακόμη περισσότερο. Υπάρχει μια κομβική σκηνή στο φιλμ όπου το πρωταγωνιστικό ζευγάρι μαλώνει για την πληρωμή ενός λογαριασμού. Ο σκηνοθέτης ομολογεί ότι η σκηνή αυτή είναι πέρα ως πέρα αληθινή, καθώς συνέβη στον ίδιο. Λέει συγκεκριμένα.
Η σκηνή στο εστιατόριο είναι εμπνευσμένη από την εμπειρία μου με τη Σίνα. Στην αρχή της σχέσης μας ήθελα να την εντυπωσιάσω και την κάλεσα στις Κάνες. Πλήρωσα το λογαριασμό σε ένα δείπνο στην αρχή, μετά ξανά και ξανά, και μετά σκέφτηκα ότι έπρεπε να τολμήσω και να κάνω συζήτηση για το θέμα αυτό. Μου άρεσε πολύ και δεν ήθελα να πέσουμε στην παγίδα των ρόλων με βάση το φύλο, όπου ο άντρας πληρώνει πάντα. Αυτό που βλέπετε στην ταινία είναι αυτό που μας συνέβη. Ο καυγάς έλαβε χώρα στο ασανσέρ του Μαρτινέζ, όπου έχουν ένα 50 στο πουκάμισό μου και εγώ τρελάθηκα και άρχισα να φωνάζω. Μετά κάτσα μόνο σε ένα δωμάτιο και σκεφτόμουν ότι κατέστρεψα τη σχέση, ώσπου ακολούθησε μια ειλικρινή συζήτηση όταν εκείνη επέστρεψε. Μπορέσαμε έτσι να εκτεθούμε ο ένας τον άλλον και να έρθουμε πιο κοντά. Η ταινία Το Τρίγωνο της θλίψης έχει πολλές τέτοιες σκηνές όπου τα όρια των ανθρώπινων σχέσεων και συμπεριφερών δοκιμάζονται διαρκώς. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη που είχαμε με τον σκηνοθέτη πριν από λίγες μέρες, μας μίλησε για τις επιρροές των ταινιών που τον οδήγησαν στην κατασκευή του συγκεκριμένου φιλμ. I had the discreet charm of the bourgeoisie in my mind, I would say. And I have had that in my mind since I did Force Majeure. Because I thought that the Buñuel was so entertaining and wild, and at the same time he was dealing with an intellectual content. And it was a certain kind of era of European film where we were not posing art house cinema. We were actually dealing with the content without being a genre. And so I was inspired of him. And then when I was working on the film and I was pitching the film to people, someone told me, you have to look at Swept Away by Lina Wertmüller. And then I watched her films, a couple of her films. And she was, I think she's fantastic, or she was fantastic. But the throw-up actually is probably more inspired of Monty Python. The meaning of life, I think. Μια από τις πιο κομβικές σκηνές του έργου είναι φυσικά εκείνη που ο Έστλουντ ανατινάζει το σκάφος του Ωνάση. Για ποιο λόγο όμως το έκανε αυτό? I mean, in some ways, maybe you can read the end of the Western civilization in the film, and this was probably the peak years of the Western civilization with Kennedy and Churchill and Marilyn Monroe, Maria Callas, and all the culture and political and money elite that was gathering on that boat, and we're blowing it up in the film. And I hope I don't hurt any Greek feelings. Όσο για τη σχέση σεξ και χρήματος, αλλά και τη σημασία της συλλογικής αντίδρασης απέναντι σε κάθε μορφή κοινωνικών ανισοτήτων, μας είπε. Why is it unsexy to talk about money? Of course. Because you have to start to talk about inequality. Yeah, of course. Are you Marxist? I think he had a lot of great ideas, and I think that. Did you know that he was one of the founders of sociology? No. Isn't that crazy that we don't know this? Yes. And it makes 100% sense when you say it. Sociology, the knowledge about human behavior, which is not controversial at all. Of course. But Marxism is controversial, or Marxist theories at least is controversial. Communism is controversial. If you look at it, his ideas, you understand why he also was the inventor of sociology. Because he has a viewpoint on the world that is based on the materialistic setup. And you know what? There's no entrepreneur, there's no billionaire in this world that doesn't look at the world from a materialistic point of view. Even if they go to church and pray to God every Sunday, you know, then they know that it's the materialistic setup that's changing our behavior, because otherwise they would not be successful in being billionaires. So it's almost like we live in a world where the knowledge that Marx, with his theories, gave to us, we use them, but we pretend that they are controversial. They are not. Τέλος, ρωτήσαμε τον Σουηδό σκηνοθέτη αν θα θεωρεί πως οι νέες γενιές θα προλάβουν να δουν το τέλος του καπιταλισμού. I think it was interesting when I was brought up, my mother, that she believed in a communistic utopia. She believed that one day the world will be equal and it will stay equal. And I always felt that feels strange. And very unreal. And very unreal. And then I read a book that was someone that was comparing inequality with gravity. So if you have a stone and you drop it to the ground, it will drop to the ground. The same thing with inequality. If you have people, inequality will happen. But there's a way of keeping the stone floating
From one thing is like ethics and moral, religion, politics, creating a society that we can maintain equality. But as soon as we are taking away these kind of ideas about how we should treat each other, etc., and we become very individualistic, of course the stone starts to drop. Yeah. But so if capitalism ends, there will be a new situation and a new setup where we have to deal with trying to take advantage of our position, etc., etc. And it's going to be an ongoing struggle to keep that stone floating. Αυτά λοιπόν από μένα, το Ρούμπεν Έστλουντ και τη βιτριολική πολιτική σάτυρά του, το Τρίγωνο της θλίψης. Να είστε όλοι καλά, να πηγαίνετε σινεμά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.